سڵاو بەڕێزان، لە چەندوانەی پێشوو باسی ڕایتینگ تاسک 1 و ڕایتینگ تاسک 2 مان کرد. لە ڕایتینگ تاسک 2 چەند جۆرێک لە ئێسەی هەیە، باسییان دەکەین. هەندێک لە ئێسەیەکان لەوانەیە may not ask you for your opinion specifically, but may ask you to discuss. یعنی لەوانەیە داوای ئۆپینیۆنی تۆ نەکە، بەڵام لەوانەیە داوا بکات کە تۆ مناقەشەی چی بکەی، باسی چی بکەی، ینی کێشەیەک و حەلەکەی، یان causes and effects، هۆکار و نەتیجەیان، advantages and disadvantages، یعنی سوودەکان و زەرەرەکانی شتێک. ئەمانەش جۆری پرسیارن لە ئیمتحانی تاسک 2. ئەگەرە لەم جۆرە پرسیارە هاتەوە، دەبێت لە ناو ئێسەیەکە تا دوو شت باسکەی، مەسەلەن پرۆبلم و سەڵوشن باسکەی، یان کۆز و ئیفێکت باسکەی، یان ئەدڤانتێج و دیسئەدڤانتێج باسکەی. باشە، ئەوە نمونەیە کە داوێتی problems and solutions. مەسەلەن overpopulation of urban areas has led to numerous problems. باشە، identify one or two serious ones and suggest ways that governments and individuals can tackle these problems. یعنی لە ناو ئێسەیەکە تا کاتێک کێشەیەکی ئەوها دێت، ئەبێت تۆ چی بکەی، چی دیاری بکەی، چی بنووسی، یەکیان دوو کێشە و لەگەڵ هەندێک ڕێگەش باس بکەی کە چۆن حکوومەت یان خەڵک ئەتوانێت ئەو کێشەیە چارەسەر بکە. باشە، مثلا ئەگە سێرکەی many countries of the world are currently experiencing problems caused by rapidly growing populations in urban areas. Both governments and individuals have a duty to find ways to overcome these problems. ئەگە سێرکەی ئەوە introduction-ە، ئەمەوتمان ئێسەی لە چی پێک دێ، لە introduction و body paragraph و conclusion. ئەوە لە introduction-ە، ئەوەشی کە bold کراوە، ڕەش کراوە، ئەوە چییە؟ thesis statement-ەکەیە. thesis statement-مان زۆر گرنگە. ئیمڕۆ یان لە دەرسی داهاتوو زیاتر بە تەفاسیل باسیەکەین کە چۆن پێشتریش باسمان کرد، زیاتریش باسیەکەین کە چۆنی نووسین، چکە زۆر گرنگە لە تاسک 2. ئاسیر کە چۆن تۆ دەبێ هەردووکی باسکەی. both governments and individuals have a duty to find ways to overcome these problems. بینیتانە هەردووکی باس کردووە find ways بۆچی these problems، یعنی تۆ مشکلەکانیش باسەکەی و حەلەکانیش، و لێرانەشە government و individual هەردووکی باس کراوە. مثلا لەسەر ئەو تۆپیکە overpopulation مۆدەڵێسەیەکەیە. باشە، دەبێت تۆ باسی چی بکەی، مەسەلەن the problems of overpopulation. ئۆکەی، مەشاکلەکان ئەوەی کە تۆ population خەڵکە زۆر بێ and suggest some solutions to this problem. بیرتان نەچێ، ئەبێ حەلش بدەیتە، نا باسی مشکلە ناکەی، باسی حەلش ئەەکەی. طبعا this question specifically asks you what governments and individuals can do. طبعا دیارە لە پرسیارەکە خۆی پێتەڵێ کە حکوومەت و خەڵکی چیان پێکرێ، و شتانە هەمووی دەبێت pay attention، یعنی دەبێت دقیق بی لە تێبگەی لە پرسیار، نابێ هیچ شتێکی. ئەو پرسیارەکەیە overpopulation of urban areas has led to numerous problems. Identify one or two serious ones and suggest ways that government and individuals can tackle these problems. Note that this question specifically asks you to what governments and individuals can do. خۆی پێتەڵێ تۆش دەبێ مێنشنیان کێ، ئاماژەیان پێ بکەی. You must therefore write about what both of these can do in order to fully answer the question. يعني بۆ ئەوەی وەڵامەکەت to fully answer the question بە تەواوی جوابی پرسیارەکە بدەیتەوە، لەسەرتە ئاماژە بە هەردووکیان بکەی. بۆی چکە 125 دەرەجە لەسەرەوەیە if you fully answer the question، بە تەواوی وەڵامی پرسیارەکە بدەیتەوە. But you must talk about serious problems. باشە،
أبيت باسي مشاكلش بكي تندانيك. The easiest way to organize our problems and solutions essay is as follows. طبعا بلان زور مهمة، organization زور مهمة. فأكريتو لبدي باراجرافيا كان باسي problem كان بكي، لبدي باراجرافي دوم باسي solution كان بكي. باشا يك باراجرافي جیاواز has been written about government and individual solutions, so it's organized as follows. باشا بەڵام لێرانە ئەشکرێ بەم شێوەیەش جواب بدەیتەوە. مەسەڵەن بەدی پەرەگراف یەکەم پرۆبلەمەکان بێ، بەدی پەرەگرافی دووەم سەڵوشن بەس لەلایەن چۆ حکوومەت، هی سێیەم چارەسەر حەلەکە بێ لەلایەن چۆ individuals تاک. باشە ئەگەر سەیری مۆدەڵ ئێسەیەکە بکەینیستا، طبعا هو پرسیارەکەیش spend about 40 minutes on this task, write about the following topic ئەو تۆپیکەکەیە پێشتر خوێنمانەوە. اوكي تو دەبێت ریزن بدەی، ئەو شێ ریزن بیر نەچیە. Include any relevant example بدە بۆی extend explaini وەڵامەکەت بکەی، نەک تەنها idea بدەی. ideaدا یعنی هەڵدە extendi بکە، هەڵدە explaini بکەی، هەڵدە example بدەی. باشە ئەشکرێ exampleەکەی بۆ خۆدیتریان لە ژیانی ڕۆژانە experience یان knowledge ئەو زانیاریی تۆ هەتا و ناشبێت 250 کەمتر بێ. گەسەیری حەلەکە بکەی سامپڵ ئانسەرەکە، مەوتمان بیدایەت بە چی دەست پێکەیت. تۆ پێویستە ئینترۆدیوسی تۆپیکەکە بکەیت، تۆ بە شتێکی گشتی بڵێ لەسەر تۆپیکەکە. Many countries of the world are currently experiencing problems caused by rapidly growing populations, okay, in urban areas, and both governments and individuals have a duty to find ways to overcome these problems. Okay, our introduction. شتێکی عامی وتووە وڵاتگەرێکی زۆر کە حالیان ئەو مشکلەیان هەیە، ئۆکەی، و لەسەر حکوومەت و خەڵکیشە کە واجبیانە کە چارەسەر بۆ ئەو مشکلێ بدۆزنەوە. واتە تۆپیکەکە چیە؟ overpopulation. ئۆکەی، لەناو بەدی پەرەگرافەکانە بێت چی باس بکەی؟ هەم مەشاکلەکە باس بکەی مشکلەکە، هەم ئەبێ حەلەکانیش. سیرکە بۆیە من دایمە تەئەکید لەسەر مۆدەڵان سەرەکەمەوە، لەبەرەوەی بەڕاستی لە مۆدەڵ ئانسەر فێرە بین کە بە دڵی جەماعەتی IELTS جواب بدەینەوە، بە دڵی ئیگزامینەرەکان جواب بدەینەوە بۆ شێوەی ئەوانەیانەوێت بۆی دەرەجێکی باش وەربگرین. ئێستا سێر کە باسی مشکلەکە ئەکا overpopulation. Overpopulation can lead to overcrowding and poor quality housing in many large cities. Poorly heated or damp housing could cause significant health problems resulting in illness such as bronchitis or pneumonia. Another serious consequence of overcrowding is a rising crime rate, as poor living conditions may lead young people in a particular to take desperate measures and turn to crime models. Okay. بداية تاتوتسي نوسيوا topic sentence بو ام بدي paragraph نوسيوا sentence كان topic sentence main idea. Okay. Poor quality يعني بيتا هوي تي بيتا هوي اوي خلقك زور كو بيتا poor quality housing in many large cities. تو دبي بي سبورتي او قصيب كيكا كردوتا باشا او تاني او بخالك سبورتي كردوا أو بخالك تريش another serious consequence of overcrowding. سبورتي كردوا. أوكي، سبورتي قصي كردوا. فتو لسرت بو شوية جواب بديت يعني هرونية تو كامل sentence ربطيان بيك ونبي بينوسينا نخير. topic sentence te دواي supporting sentences ها أو دو sentence سبورتي قصك. أوكي، وقصيرش كي هر paragraph هەمووی سێ سنتێنسە. سەبەکەی چییە؟ لەبەرەوەی تۆ دەبێت تواناتە بێ سنتێنسەکان هەمووی سیمپڵ نەبێ، بێ سنتێنسی کۆمپلێکس و کۆمپاوند شتە بێت، درێژ بێ سنتێنسەکان، گرامەرێکی جیاواز بەکار هات بێ. باشە بۆچی؟ بۆەوەی تۆ لە 125 دەرەجە لەسەر گرامەرە دەرەجەیەکی باش بێنی. باشە ئەیستا لێرانە دەبێت solution باسکرابێ. In terms of solutions, I believe the government should be largely responsible. تەواو ئەوە
ئەوە چییە؟ ئەوە تۆپیک سنتێنسەکەیە. تۆپیک سنتێنسەکەت ڕوو ناکەیتر باقێکی دەبێ باسی چی بکە. Government should be largely responsible. باشە؟ کەواتە ئێستا firstly ئەم ناوشانە زۆر باشە. Firstly, secondly, therefore, despite or moreover, furthermore. ئەم شتانە زۆر مهمە بەکاری بێنی دەرەجەی پێوەرەگری. چکە 125 دەرەجە لەسەر cohesion cohesion ئەمانش پەیوەندی بە cohesionەوە. Okay, it's vital that the state provides essential housing. State مەبەستی government. بینیتە 125 دەرەجە لەسەر vocabulary مرادف بەکاردێنێ لێرە وتی government لێرە state. Okay, housing and healthcare for all the citizens. Secondly, setting up community projects to help foster more community spirit and help keep young people off the street is a good idea. انت دوای ئەوەی کە تۆ دوو ئایدیای داوە لێرانە دێ example ئەدا. باشە exampleەکە یاوەتانی تۆ بۆ خۆت دروستەکەی یاوەتانی لە experience لە ژیانی ڕۆژانەوە ینی for example youth clubs or evening classes for teenagers would keep them occupied. باشە ئەمە شتێک کە بە خۆت دەتوانیت لە خەیاڵی خۆتا دروستی بکەی یاوەتانی بیر لە ژیانی ڕۆژانە بکەیت تۆ شتێ بدەی. گرنگ ئینگلیزیەکەتە ئەها تۆ بەم شتانە دەرەجە وەرەگری. Firstly, secondly, okay, for example, finally, هێشتا extendێکە هێشتا explaini ئەو ئایدیەکە کەوتوێتی باشە. Finally, more effective policing of inner city areas would also be beneficial. نقطەیەکی ترشی وت باشە بەڕێزان تۆش دەبێت بەم شێوەیە وەڵام بدەیتەوە. وتمان دەبێت باسی ئیندیڤیجوالش بکەیت کە لە پرسیارەکە هەیە لەسەر تاگەر باسی نەکە ئەگەرم بەدی پەرەگرافە نەبێ 200 و نەک 70 نووسی بێ و کاتە تۆ 125 دەرەجە لەسەر task achievement task response دەرەجەی لێ ناهێنی دەرەجەت لێشکێ باشە. Individuals should naturally زانە sentence چۆن دەست پێکە. Individuals should also try to address these problems. Okay, باسی individual ئەیسا لە ئەمە هەمووی باسی individual نابێ باسی government تیابێ. One way is to put pressure on the government to ensure they tackle the problems by for instance مرادفی for example تۆ شەرت نییە چەندجارێک بڵێ for example ئەو تانی لێرە for instance مرادفی for example مرادف بەکاربێنە. سەیری سترکچەرکە for example چۆن لە بینی دوو فاریزەیە بەکاربێنە ئەو شتانە خۆتان فێر بکەن لە ڕێگەی مۆدل ئانسەرەوە بەکاری بێنن دڵنیا بن دەرەجەتان بەرزە بێتە. Forming action groups to lobby the government and request intervention. They could also هەرەوەندە نییە تۆ کە قسەیەکی کردو یەک سنتێنسیدان نا بەلای کەمەوە بە دوو سنتێنس سێ سنتێنس سپۆرتی تۆپیک سنتێنسەکە بکە. They could also form neighborhood watch areas to try and help reduce the high levels of crime. Okay, ولا task 2 دەبێت ئیجباریە دائما ئەبێ conclusion هەبێ. Okay, therefore بەچی دەست پێ کردووە therefore یان in conclusion یان to sum up. Okay, دەبێت بە شتێکی ئەوها دەست پێ بکەی. It's clear that the problems caused by overpopulation in urban areas are very serious. Okay, یعنی تۆی لە introduction هەتا repeat یەکەی دووبارەیەکەیتەوە. Yet, if governments and individuals share a collective responsibility, then it may well become possible to offer some solutions. Okay. لێرە تا ڕادەیەک ئەتوانێ ڕێی خۆت بدەیت ئەڵێ چی ئەگەر حکوومەت و خەڵکی share a collective responsibility مەسئولات وەرگن then it may well become possible to offer some solutions. زۆر زەرورە ئێوەش وەڵامەکانتان بەو شێوەیە بێ بۆیە من تاکید لەواکەمەوە بۆی لە ڕایتینگ دەرەجەت بەرز بێتەوە پێویستە تو مۆدەڵ ئانسەر بخوێنیتەوە چەند جارێک و 5 جارش بینووسیتەوە ئیستیعابت کردبێ. جۆرێکی تر لە پرسیار causes and effects. Okay, سەیری پرسیارەکە کەن the percentage of overweight children in Western society has increased by almost 20% in the last 10 years. Okay,
The percentage of overweight children in Western society. Okay, discuss the cause and effects of this disturbing trend. يعني ام وزن منضال كوزني زيادة كردوه بسطا بيست لناو Western society لغرب كومالغاي غربي. Okay, discuss the cause and effects. دبي هردوكي هم cause وهم effect. Okay. سيري بكن سير كان introduction تونا نسرية thesis تونا نسرية. Over the last 10 years Western خوي بتويتي last 10 years. Okay, بس توزا قران كاريتيا كريتي over the last 10 years. Western societies have seen close to a 20% rise in the number of children who are overweight. يعني هر أمي paraphrase كردوتو. هر عينا شتا بس paraphrase كردوا. هندي وشي قوريو جي هنشتي قوريوا. دوای ئەوە چی کردووە بۆ ئینترۆدەکشن و دوای تۆپیکەکەی بە شێوەیەکی گشتی باس کرد دەبێت چی بکەی ئەبێت تۆ thesis statement بنووسی بەبێ thesis دەرجەت لێ ئەوەردەیە thesis ئەکرێ بەم شێوەیەش بنووسی this essay will discuss some reasons why this has occurred and examine the consequence of this worrying trend. Okay. ئێسەیەکە مناقشەی چیەکە هۆکارەکان سەبەبەکان دەستنێوی causes reasons وەکو مراد فێ بەکارهێناوە و لەگەڵ چیز consequence of this worrying trend. Okay. Consequences مرادفی results يعني effects. Okay. This cause and effects model essay is about obesity in children. Okay. You specifically have to talk about the causes. لەسەرتە لەم جۆرە پرسیارە دەبێ باسی ئەسبابەکان بکەی هۆکارەکان هۆکار چیە کە وەزن لە منداڵە زیادی کردووە و لەگەڵ ریزالتەکان effects results of ئەو پرسیارەکە بوو ئەکرێت لە وەڵامەکەتە ئۆکەی بەم شێوەیە بێ مەسەلەن لە بەدی پەرەگراف یەکەم causes بەدی پەرەگرافی دووەم effects ئەگەر سیرکەی یان ئەکرێت سێ بەدی پەرەگراف دەبێ بەدی پەرەگراف یەکەم کۆسی دووەمش کۆس سێم effects یان ئەکرێت کۆسێک دەبێت effect یعنی تۆ چوار پەرەگراف بە هەمووی چوار پەرەگراف یان پێنج پەرەگراف بنووسە باشە بەڵام ئەوەی کە گرنگە نابێ تۆ لێرە کۆز و ئیفێکت تێ نابێ لەسەر یەکێکیان زۆر کەم بنووسی لەوەی تریان زۆر بنووسی باڵانسێ ڕابگرە بۆ نمونە پەرەگرافێکی کورد لەسەر کۆس بنووسی باشە و سەپۆرتی قسەکە نەکەی ئەکسپلەینی نەکەی زۆربەی ئێسەیەکەت لەسەر ئیفێکتس بێ بۆ دڵنیا بەیانی باشی وەڵامی پرسیارەکەت نەداوەتەوە دەرەجەت لێ ئەبردرا ئەشتوانی بە شێوەیەکی تر جواب بدەیتەوە مەسەلەن لە بەدی پەرەگراف یەکەم کۆزێک و ئیفێکت بنووسی لە بەدی پەرەگرافی دووەم کۆس دووەم و ئیفێکت بنووسی ئۆکەی ئەگەر بەم شێوەیە جواب بدایەوە ئیتر ئەو کاتە تۆ ڕەبتێک لە بینیان نادۆزیتەوە ینی کۆزەکە ئیفێکت کۆزەکە ئیفێکت بەو شێوەیە ئەیسا گەر بینە سەر وەڵامەکە پرسیارەکە چییە؟ The percentage of overweight children in Western society has increased by almost 20% in the last. Discuss cause and effects of the 17. Okay. ئەگەر بینە سەر ئێسەیەکە Over the last 10 years, Western societies have seen close to a 20% rise in the number of children who are overweight. This essay will discuss some reasons why this has occurred and examine the consequence of this worrying trend. لا introduction زۆر میمە خۆت فێر بکەی کە چۆن بەشیەکەمە نووسی کە ناساندنی تۆپیکەکەیان شتێکەڵی بە شێوەیەکی گشتی بۆ نمونە ئەوە هەر پارافریزێکی پرسیارەکەیە لەمان شێوە دەبێت تۆ فێر بی thesis statement بنووسی کە ئەوش thesis statementە
Okay, this essay will discuss some reasons why this has occurred and examine the consequence of this worrying trend. اگر تو توانیت ثیسە ستیتمنت بنووسی بەدی پەرگرافەکانت ئاسانە چکە بەدی پەرگرافەکان ئەتیما دەکاتە سەر ثیسە ستیتمنت ئیستا ئۆتۆماتیکیە لە بەدی پەرگرافەکانە بێ باسی ریزن کرابێ لەگە باسی کۆنسیکوێنسز. اوکی ئەگە سیرکەی the main cause of this problem is poor diet. اوكي خلاص ئەوە توپیک سنتێنسە باقیەکەی سەپۆرتی ئەو قسەیە ئەکا باشە هۆکاری چییە poor diet هۆکاری چیەوەی ئەم کێشەیە کە وەزن زیادەکە over the last decade تۆ هەر مەڵێ over the last 10 years مراتب بەکاربێنە over the last decade چیە 10 ساڵە. There has been a prolific increase in the number of fast food restaurants, for example. This and for example, supporti qsakaka. On nearly every high street, there is a McDonald's, Kentucky, Fried Chicken, Pizza Hut. The food in these places has been proven to be very unhealthy, and much of the advertising is targeted at children, thus ensuring that they constitute the bulk of the customers of these establishments. However, however, it's not only due to eating out, but also the type of diet many children have at home. A lot of food consumed is processed food, especially with regards to ready-made meals, which are a quick and easy option for them. من پێشنیارتان بۆ کە من سلایدەکان ئەم پاورپۆینتانە لەگەڵەوە شێرەکەم چەند جارێک بیان خوێندنەوە بەڕاستی زۆر بەباشی وەڵامی پرسیارەکان دراوەتەوە بۆی تۆش فێر بیاها زۆر بەباشی وەڵام بدەیتەوە بۆی دەرەجەیەکی باش بێنی ئەو بەنسبەت کۆس سێری ئیفێکت کا بێتە هۆی چی. The effects of this have been and will continue to be very serious. خلاص ئیفێکتەکە سیریەسە تۆ بێ سەپۆرتی ئەو قسەیە بکەی. Firstly باشە وشی firstly زۆر مهمە شتانە بکات. There has been a large increase in health-related disease amongst children, especially diabetes. ئەمانە ریزەڵتە شەکرا. This debilitating illness means a child has to be injected with insulin for the rest of their life. Not only this, very other children often experience bullying from other children, which may affect their mental health. The negative stigma of being overweight may also affect the self-esteem. Okay, أنا هموي result باسكا. ليك بدي paragraph. To sum up, in conclusion, to sum up, therefore, it's evident that there are several causes of obesity amongst children and a variety of negative effects. Society must ensure steps are taken to prevent this problem from spreading further. Okay, or to sum up, or in introduction it's evident that there are several causes of obesity and a variety of negative effects. أما رأيي خواتي كالسوسايتي أبيتي كادو سطح حتى بينزل شيء من السوا زور معقولة. جورێکی تر advantages and disadvantages. باشە okay ئەمە پرسیارەکەی in order to solve traffic problems governments should tax private car owners heavily and use the money to improve public transportation. What are the advantages and disadvantages of such a solution? باشە خۆی داوت لێکاڵەیە ئەمە حەلێکە داوێتی in order to solve traffic problems government should tax private car owners heavily and use the money to improve public. Okay, advantage disadvantage چیە ئەگەر سیرکەی sampleەکە traffic congestion in many cities around the world is severe. One possible situation to this problem is to impose heavy taxes on car drivers and use this money to make public transport better. Tax وەربگیرە. This essay will discuss the benefits and drawbacks of such a measure. مراد في بكارنا نيوتو advantage and disadvantage.
benefits لجاتي advantages drawbacks لجاتي disadvantages باشا هەردووکی یعنی سەگەر بەپی thesis statementەکە بێکەڕەش کراوە ئەگە سیرکەی دەبێ بدایەت benefitەکان باس کرابێ. This is a traffic policy essay on the specific topic is the taxing of car drivers in order to reduce these problems. Okay, يعني tax وربجيري للسائق السيارة. You're asked to discuss a bit چی باسكي لسرت advantage و disadvantage هردو كي باسكي يكي كان باسكي درجة الأروع. This question is very clear and it does not specifically ask you for an opinion. Opinion توي ناوية تنها عليها advantage و disadvantage باسكا. You just need to look at both sides of the issue, advantage or disadvantage. The logical way to answer it would be to discuss each side in a different paragraph. أطواني لبaragraph باسي advantage كي لبaragraph إكش باسي disadvantage كي. Okay. سيري sample كبكن سيري برسيارة كبكن. You should spend about 40 minutes أو برسيارة كي زاري كتير. In order to solve traffic problems, governments should tax private car owners heavily and use the money to improve public transport. What are the advantages and disadvantages of such a solution? أم حلا ورقتني tax. Give reasons for include examples. Okay. سيركي والله ما كبكة. Traffic congestion in many cities around the world is severe. One possible solution to this problem is to impose heavy taxes on car drivers and use this money to make public transport better. This essay will discuss the benefits and drawbacks of such a measure. Seri the basic benefit beka. One of the first benefits, okay, of such measure is that the heavy taxes would discourage car owners from using their cars because it would reason بدا because it would become very expensive to drive. This would mean extend بك explain بك قصيك تكردوا support قصكت بك. This would mean that they would begin to make use of public transport instead, thus reducing traffic problems and solution as well. Okay, another benefit. Okay, benefit you could basket support should get. Another benefit would be that much more use would be made of public transport if it was improved. It's often the case. Support يقصكت بك. بس another benefit كده support بك. It's often the case that public transport in cities is very poor. Okay. Example بدا. For example, we often see old buses and trains that people would rather not use. High taxes would generate enough money to make the necessary changes. Benefit كتريتيا public transport خرابة. كتو tax دورجر بارت ورجر. اگر پارەکەن هەدەزرێ ئەیتر ئەو پارەیە بەکار ئەهێنرێت بۆ ئەوەی پەبلیک ترانسپۆرتی پێ باش بکرێت. اینجا دێنە سەر زەرەرەکانی drawbacks. Nevertheless ئەو ناوشانە بەکاربێنە. Nevertheless, okay, there are drawbacks to such a solution. زەرەرشی هەیە چییە؟ First and foremost ئەو ناو expressionانە فێر بن بەکاری بێنن. This would be a heavy burden on the car drivers. Okay, قورسە بۆ داشتن التاكس زياد كريه بو خلقك قرصة. support يو قصيبك شون قرصة. At present أو نوعشانة بكاربين at present taxes are already high for a lot of people and so further taxes would only mean less money at the end of the month for most people who may have أو نوع السنتنس درجانة بكاربين who may have no choice but to drive every day بهوي بطة بهوي هو sentence كدشكو أم نوع عشانة بكاربينا. In addition, moreover, furthermore, نوع عشانة بكاربينا. This type of tax would likely be set at a fixed amount. This would mean that her support it would hit those with less money harder, whilst the rich could likely afford it. It's therefore not a fair tax. زور support كردو توش دبي الامتحان بكي. To conclude, this solution is worth considering to improve the current situation, but there are advantages and disadvantages of introducing such a policy. أول ترها introduction بتاعتي thesis statement كي دوباره paraphrase كروت. يعني تايم بليس سمرية كي essay كي نصط حفتح حوت شاشة نسيوا perfect. Okay. دواي أويك
The topic is clearly stated in the general statement of the introduction. بالفعل the thesis. Do I break your query green? دين تنكومنتك لسرو thesis basic. ددق بريك ولا green. دوی كومنت كان جا كومنت كمان توكرت سينسر توبيكي تازة. recording كرابة